Sheikh, I'll now invite kiongozi wetu, the Cabinet Secretary, Defense, Honorable Adan Duale, to take care of the remainder part of the program. Bismillah. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, Your Excellency, the Speaker of the National Assembly, Cabinet colleagues, members of the diplomatic corps, mainly from the Muslim countries, and senior officials of the UN office in Nairobi, our good leaders from SEPCAN, led by our brother Hassan Olenado and the entire leadership, governors present, members of parliament, both Kenya and East Africa, religious leaders, business, and the young people from the Muslim community. Assalamu alaikum. Because today is 27th, and I think Professor Isaji, the Vice Chair of Masjid Jamia, have spoken on behalf of all of us, the Muslim community, on the many issues that we needed to be raised before His Excellency. Let me now take this opportunity to call few leaders, and I am sure you will forgive me if time will not allow. But let me start with the member for Elders, Mheshimiwa Adan Kainan. And as he comes, let me tell the Azimio team. Adan Kainan sits in that 14-member committee representing the Muslim community. So if you have a problem with the Kainan, you have a problem with the Muslim community. He only sits on our behalf, and Honorable Senior Farah Malim is here. So when he leaves this seat, you can have a problem with him. But in this bipartisan committee, Kainan is holding a specific title so that he can argue the issues concerning the Muslim and the country as a whole. Thank you, Mheshimiwa Kainan. Karibu. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, the Honorable Dr. William Samoei Ruto, the Honorable Chief, the Prime Cabinet Secretary, the Speaker of the National Assembly, Dr. Moses Wetangula, CS Defense, Honorable Duale, colleagues, Excellencies present, Waislamu wote. Assalamu alaikum. Nafikiri yangu itakuwa fupi sana. Nina furaha kuwa na nyinyi siku ya leo. Najua Mheshimiwa Rais umetuandalia mula huu ya iftar siku ya leo. Na ni ya tatu. Juzi ulikuwa na Waislamu, hasa wafanyikazi, wafanyibiashara wa Isli. Mama Recho juzi alikuwa na wamama Waislamu. Na leo uko na sisi hapa. Nafikiri yale ambaye tungesema imesemwa na Professor Isaji. Kuna jambo mbili tu pengine ningependa niongeze. Amani ni muhimu sana. Nilikuwa naeleza Governor Mandera, kuna rafiki yangu anafanya biashara huko Sudan. Tulikuwa tunaongea mambo mengi na tulikuwa tumeagana baada ya Ramadhan tukutane mahali fulani. Lakini leo hii ni refugee. Ile mbango tulikuwa nayo yote imeharibika. Hiyo ndio muhimu ya amani. Kwa hivyo sisi Waislamu vile mlielezwa, tuombee nchi yetu amani, na kitu inaanzia tu kitu kidogo sana. Hiyo ndio muhimu. Yale ambaye Professor Isaji amesema ni muhimu. Niko na maombi moja Mheshimiwa Rais. Katika sehemu ya wafugaji kuna jambo imbi ambaye ni sharti wakati huu, kama hatukusema pengine italeta shida. Kuna bangi ambaye inatoka nchi jirani, sijui kama umeelezwa, wa vijana ya Marsabit, Wajir, Mandera, Isiolo, hizo sehemu zote. Kuna ile cannabis, hata umesikia siku hizi hata punda zinapatiwa hiyo kitu. Tungependa kwa sababu is a menace. It's something so serious right now. Tunakuomba kabla hajamaliza wa vijana utusaidie kukomesha hiyo ya misho. Najua kila msimu iko na wakati wake. Mimi ni mwanachama wa Jubilee.
na nasitaki niseme historia. Kazi yetu ni kuangalia haki, na katika bunge mimi ndio mzee. Sio mzee kwa umri, lakini kwa maarifa na ile muda. Hatuwezi tukakubali watu wachache wa auction nchi yetu. Ile tunataka kila mtu apate haki yake. Kwa hivyo nashukuru ile fursa, tutaangalia haki ya Kenya na tutaangalia haki ya wale. Uchaguzi imeisha. Na kama uchaguzi imeisha wakati huu, ni sharti tuangalie maendeleo na kusihi ile filosofia kuinua kila mtu kwa uchumi. Hiyo ndio ile kitu tunahitaji. Kwa hivyo nasema asante kwa kutupatia fursa. Thank you so much. Next, Your Excellency, is a member for Parliament for East Africa and a very strong Muslim leader, Honorable Hassan Omar Sarai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aden Defense Minister, when you said I'm a strong Muslim leader, my very good friend Mohammed, Captain of Skyward, laughed in disagreement. You know, Captain, Your Excellency, the Prime Cabinet Secretary and others, all protocols observed. Wajua watu wengi hawajui mimi nikisimama siku hizi huwa nawakilisha chama. Isajia alikuja akasema mambo ya SUPKEM. Jamia. Wakaja wengine wakasema mambo ya ile shirika ambayo wako. Na mimi ndio Vice Chairman wa UDA. In future when you come for this Iftar, I will keep a registration desk. Uingie, uregister kama member. We want to build our base in this party so that we make it not only competitive or dynamic, so that we can participate fully in the politics of this country and effectively. The president has put us in a very good space of late. Young people have been appointed katika ile mambo ambayo we never anticipated. Key and strategic ministries and departments are today under our leadership. We must now own this government and make sure that as we look forward to the future, sisi tuweze kuiconsolidate. Nimeona wehelia hapa leo Gabo DIG huyu kabla hajatoka leo a register hapo kama UDA. So we are grateful. So as I said, and the second issue I wanted to talk about, wajua sisi pia we must now move out from the cage of minority tujaribu kuji-externalize in terms of our impact and power. Nitakuja siku moja tuongelee the power of the 16 counties that we had a small caucus that tried to whip up the vote so that we can galvanize that constituency. It constitutes about 5 million votes as at last election. It will be 6 or 7 million. And alhamdulillah, not only do they have numbers, but we could also mobilize resources. Ya pili, ni ndugu yetu Raila Odinga. Mimi najua nilikuwa mkereketwa na yeye. Sasa mimi nimemwacha yeye kwa barabara, mimi niko State House. And I can tell you for a fact, two things. Mr. President, when we were debating the Constitution, it was supposed to bring political hygiene and constitutional stability. That's why we said people will not be sworn at night. That's why we gave systems and institutions to work. That's why we created a process of transition. Yote ikafanyika. Akaja baada miezi 6-7 when he realized that the William Ruto government is putting in measures to ensure that we revive the economy and put Kenyans at a better place. Akasema ako na whistleblower against all public institutions. Mr. President, you have told us many times that he's an elder statesman and you want him to retire dignified. But let him not test our will beyond what he has done. It is important we break this cycle by somebody who is the biggest threat and an affront to our constitution, our democracy. He has continued this cycle. He does it with unabated impunity. It is high time that we put a stop to it so that hata sisi wengine tukija kuwa huko baadaye tukishinda Winnie, so that Winnie does not say the election was stolen. He has institutionalized it in ODM.
He's institutionalized it everywhere. Hii mambo lazima tumalizane nayo once and for all. I can see senior counsel has nodded his head in agreement. And that means, Excellency, that means that challenge you must take with a lot of concern, in the sense that Kenyans want you to govern this country. Kenyans elected you. Ya mwisho ni kuwatakia Eid Mubarak. Nimeshukuru sana nyote muko hapa, na inshallah mutatuona mimi na Aden na wengine katika county zenu, because our mandate is also to build our political base and constituency. Kwa hayo mengi, God bless you na muende salama. Mheshimiwa gavana wa jimbo la Mombasa, Mheshimiwa Abdulsamad Sharif, the governor of the county of Mombasa, His Excellency Abdulsamad Sharif Nasir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency, my title might have gotten me access into the precincts of State House. But I want to assure you, I speak as nothing else but a Muslim and a proud patriot on the words that I want to state. There are three issues. As a member of parliament for 2 terms, I had to see the faces of parents whose children had mysteriously disappeared. I had to explain to them the agony of every single Tuesday and Thursday trying to produce statements and calling in cabinet secretaries to provide answers as to why all these levels of injustices were being done. I left Parliament after having served 2 terms with no answers on the hundreds that I represented. And I wish not to be in a similar situation as a governor or a parent, or if nothing else, as a fellow Kenyan, to see the face of a parent not knowing the fate of their children, whether they are alive or dead, the fate of their children, whether they will be able to appear or they've permanently disappeared. And I wish that this is one of the legacies that you will be able to live in this country. For future generations to be able to emulate, that we can be able to have justice without necessarily trying to target people by virtues of the colors of their skin or by virtues of their religious practices. Second thing, Your Excellency, and again, I speak this not by the hat that the people of Mombasa bestowed on me, but I speak this as a parent, and I speak this on behalf of every single other person. If there's something that disturbs us, is the effect of drug abuse amongst the population. This is something that I can assure you, there is no one here who will be able to refuse with my simple sentiments that make sure that you empower the police officers so that we can be able to flush out those who are doing all these levels of crimes, Your Excellency.
And lastly, Your Excellency, when I was in Parliament, if there's one law that I'm proud to have been part and parcel of, was the Waqf Act, which is now law. We debated, we went through it, called out all stakeholders, and there's only one thing that is remaining, so that we can be able to comfortably say that we left a legacy, but we now want to see that legacy translating into results. We call upon you, Your Excellency, to now appoint those commissioners and set up through the Attorney General, and you appoint the chair, so that Muslims can be able to now comfortably receive that had been donated by our forefathers in a rightful way, and in a way that can be able to be in line with every single person. So once again, I want to thank you for the excellent iftar that you've been able to invite us on, Your Excellency, and on behalf of the people of Mombasa, thank you once again. Your Excellency, let me call former governor and the Minister for Maritime, Mining and Blue Economy, just to speak on behalf of our cabinet colleagues. We have the Minister for Education, Honorable Machoku. We have the Minister for Lands. He was dressed so nicely. Yeah. Is there another minister around? Yeah, and we have a host of PSS. Please, can you stand, permanent secretaries? Yeah. And many other government officials. Waziri Karibu. Asante sana Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, mawaziri wenzangu, wastahiki, magavana, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais, nichukue tu nafasi hii fupi kwanza tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa na pia kutuwezesha kufunga mwezi huu mtukufu kufikia hivi leo. Mheshimiwa Rais, unyenyekevu wako katika uongozi hauna mfano, kwa sababu juzi ulipoalikwa na wananchi wa kawaida, wewe uliitikia na ukajumuika na Waislamu pale KICC. Na leo wewe mwenyewe umewaalika Waislamu hapa ili kuweza kufuturu pamoja na wao na pia kuswali na wao, na hii ni dhahiri kwamba wewe kama kiongozi wetu ni mcha Mungu na tuna haki zote za kukuunga mkono. Mheshimiwa Rais, katika serikali yako tunataka kukushukuru sana kwa sababu mbali na kwamba iko na sura ya Kenya, pia Waislamu wamewakilishwa katika nyadhifa mbalimbali katika serikali yako. Nataka pia niseme kwamba ulisema hizi siku 10 za mwisho tukuombee sana dua. Na mimi nakubaliana na wewe kwa sababu yule ambaye alikuwa mpinzani wako ametushangaza na amelete mambo ya kututamausha. Kwa sababu sisi tunaelewa sheria ya Kenya, kuna uchaguzi unafanywa. Na nafikiri tarehe 9 ni tiki kwamba tulifanya uchaguzi. Tarehe 15 mwezi wa 8 mshindi akatangazwa, Daktari William Samoei Ruto. Kulingana na katiba yetu, kama mtu akubali analalamika.
malalamishi yakafanywa kwa koti ile ya juu ama Supreme Court. Na sisi tukawa watulivu mpaka koti ikaamua. Sasa haya ushabiki wa barabarani hauko ndani ya sheria. And Your Excellency, I know you inherited a very weak economy. And now you have embarked on inspiring our economy. But I want to say we cannot have economic reforms running parallel with political reforms. Because those reforms that our colleagues are running in the streets, they scare away investors, they cause tensions, and they are outside the Constitution. Kwa hivyo, Your Excellency, sisi tutaendelea kukuombea, na waomba Waislamu tumuombee dua rais wetu, ili Mwenyezi Mungu aweze kumpatia hekima ya kuongoza hata palipo na changamoto. Na sisi tunajua wewe umeelekeza hii nchi vizuri. Kwa hivyo haya mengine ambayo tunaona kama ni drama. Haiwezekani uchaguzi umeisha, alafu kuna imaginary whistleblower and imaginary server. Yani kwa Kiswahili tunasema kuna server ya kusadikika na whistleblower wa kusadikika. Hatuwaelewi wanaishi wapi, hatujui walitoka kwa sheria gani. Kwa hivyo sisi tuna haki zote kama Wakenya kuhakikisha tumesimama pamoja, tumeunga mkono rais wetu, ili tuweze kuwa na nchi iliyo na ufanisi zaidi. Kwa hivyo, Your Excellency, I don't have much to say, but I want to assure you that as Muslim community, we are behind you. Na tumesikia wale wengine wamesema Ramadhani kisha maandamano inarudi. We want to tell them the month of Ramadan is a rehearsal. Hii mwezi mtukufu, haya yote ambayo tumeyafanya, dua na kila kitu ni rehearsal. Ile inatakiwa Ramadhani ikiisha ni kuendeleza yale ambayo tumekuwa tukiyafanya. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anafikiri ni msimu, tunasema kwamba imani yetu ya dini, wakati huu wa mwezi mtukufu tunakumbushana, tunarudi katika laini moja, na tukimaliza mwezi mtukufu tunataka kuendelea na ibada zile ambazo tumekuwa nazo. Kwa hivyo kama yule alikuwa anafikiri ikiisha hii sasa tunakuwa namna hii, hatutaki amani, mwambieni we need peace more than ever as Muslims in this country. Asante sana Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu awabariki. Your Excellency, before I call the Speaker of the National Assembly, let me on behalf of the Muslim community thank you most sincerely that when you are forming this administration, today we can confirm that the presence of the Muslim community in key important positions of this administration. That does not mean that you appointed us to serve the Muslim Ummah. You appointed each and every one of us, including my other colleagues from the Christian community, that we serve the people of Kenya. But our position reflects the inclusivity, the diversity of the government that you have formed. In all aspects of this administration, and on behalf of the Muslim community, we want to thank you. Your Excellency, the most important thing, which was part of your campaign strategy and manifesto, was to bring an end to the culture of extrajudicial killing, the culture of discriminations against certain sections of our community
when it comes to citizen rights. Your Excellency, you will be the first administration that will address and has addressed this matter. That if you are called Mohammed, Hassan, and Osman, you'll be treated differently when you want to access certain important government citizen documents. Your Excellency, nataka niwaambie wasitumie maandamano mwezi wa Ramadhani. There is a world of difference. This is a month of peace. Na hata walipiga maandamano paka 20th of Ramadan. So hata wakituambia ati wanangojea Ramadhani ishe, sasa ungetuheshimu siku ya kwanza. The first day this maandamano started was the first 2 days of the holy month of Ramadan. And Your Excellency, because you and Honorable Musalia and myself, we are part of the original partners of the leader of the opposition in 2007 and 5. I have never seen, and every night it amazes me, that the electoral process in our country passes through constitutional parameters. The preparation of the elections, the conduct of the elections, the announcement of the results, the position of the Supreme Court. Then 7 months later, somebody, Your Excellency, comes up and says, there is a whistleblower who we don't know. That whistleblower is more important than the Supreme Court. That whistleblower says more truthful than the Independent Electoral and Boundaries Commission. And I think time has come when the people of Kenya must stand up and say, we are tired of these shenanigans. Election comes and they go. If you want to say you want to share power with this administration, then the best thing to do is Hassan Omar and Abdul Samad Sharif should share power. They competed against each other. And Abdul Samad Sharif won the elections. Today he's the governor of Mombasa. And there are many other members of parliament here, including our leader, Mheshimiwa Farah Maalim. So if the culture is every time you lose fairly and squarely, you say you must share power, then in the end, the whole essence and importance of election will lose meaning. Why do people go to elections? One, to get power. And if you don't get power, you become the opposition and you prepare yourself for the next election in all developed democracies. So, Your Excellency, I think you'll spend more time in making sure that you fix the economy, you install the rule of law, and you bring equity and fairness. Sasa nataka nimuite speaker, lakini kabla sijaita speaker, yeye anapenda kusema Wasomali wanasemanga isdeji. But he didn't tell you the history of this isdeji. You know, when he was the Minister of Foreign Affairs, he participated in the reconciliation process of the Somali peace process, a number of them. And he told me one time, he told me at the heat of the matter and the reconciliation, there was a lady who stood up and she slapped a man. She slapped and she knocked him down. So the rest of them came up. When the guy wanted to beat the lady, they told him, it's deji. So, Honorable Speaker, it's your turn. Please come and talk to the Muslims, and then invite the Prime Cabinet Secretary, who will in turn invite the President. But at least people know the history of Isdeji. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, our President, Prime Cabinet Secretary, my brother Adan Duale,
governors present, ministers present, members of parliament, members of diplomatic corps, senior civil servants, and our Muslim brothers. This is my second Iftar this season. I think I'm very blessed to have enjoyed with you. And I have many of you as my friends. So a bit of Islam has rubbed on me through osmosis. I work with many, many Muslim brothers and sisters in this country. And I admire your way of life. Because from the time you wake up to the time you go to rest in the evening, you are governed by the Holy Book. And I've taken time to read the Quran. I have an English translation Quran. And the more I read the Quran, the more I see the Old Testament of the Bible. They are almost identical in many respects. The prophets and the history of religion and what messages they brought to humanity, warnings, directions. So if we live by the holy books, we'll have very few problems among us. Because most of the people who do those negative things, the strong negative influences coming into our country, they're all against the holy books. And we should resist them. We should live by the word of God. God made man, God made a woman, and that's what he intended it to be. And we must live that way. Fellow Muslims, today in our country, we have so many fairy tales. People wake up and say things that are bizarre. You know, they remind me what Shakespeare said, that if you had kept your mouth shut, one would have thought you are clever. But the more you speak, the more you expose yourself to everybody, and the more ridiculous you look. The president has said many times that Wakenya vile tunaishi, wajinga waliisha. Every Kenyan knows something about something. So I want to urge fellow leaders that this country needs peace. This country needs development. And there will be no angels that will descend upon this country to give us peace. It is us, ourselves. Each one of us must play a role. Mwalimu Nyerere always said, everything is possible, it can be done, it shall be done, provided you do your part. Because each one of us has a role. So as we come to the end of Ramadan, I want to urge Kenyans that the humility, the tranquility, the manner in which we have been each other's keeper through Ramadan should continue regardless of the season of our religious festivals. As Christians, we have also come through Easter. We had our own Lent, which is similar to Ramadan, but not as strict. We keep fasting for just about a week, largely on Fridays, but it is the same religion. Your Excellency, as I finish, I want to encourage Kenyans to impress God. In Parliament, Your Excellency, I have established a prayer room for Christians and a prayer room for Muslims. And I encourage our MPs that instead of shouting at each other on the floor of the House,
go to the prayer room and sit and speak to your God. And your God will descend on you to tell you that raising your voice does not amount to winning the argument. You can speak very softly and deliver a very powerful message. So fellow Kenyans, hawa ndugu zetu ambao wanaleta taharuki. Unajua nilisikia Mvuri akitaja kitabu cha kusadikika. Katika kusadikika, Shaban Robert anasema katika inji ya kusadikika, maneno kama chuki, maneno ya kutukanana, maneno ya kuleta taharuki, tunaendelea kuyatoa katika msamiati wetu, ili tuwe na inchi ya ufasaha, ya raha, ya amani, ya upendo, na inchi ambayo yoyote anayekuja kusadikika atajua ndiyo inchi kila mtu anataka. And Mvuri, it's not true that kusadikika is what you said. Kwa sababu katika kusadikika kulikuwa na wajumbe kutoka kaskazini, kutoka kusi, kutoka mashariki, kutoka magharibi, na wakaketi na msome anaitwa Burhan, na wakaongea maneno. Walipomaliza, inji ya kusadikika became the modern day utopia. Na hapa Kenya pia tukija hivyo, Muislamu atokee huku, Mkristo atokee huku, hata Yesu watongarena atokee huku. Tunajua yeye ni Yesu bandia, lakini yeye pia kuja changia. Tujenge inji yetu. Thank you very much, Your Excellency. Pray for our president to continuously carry the weight of the pleasures and the problems of our country, because the buck ends on his table. But he will not carry that weight alone without your prayers, without your support, and without your goodwill. Honorable Musalia, I now welcome you. Thank you. Unataka niseme isdeji? Isdeji. Assalamu alaikum. Haya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, ndugu na viongozi wa Islam, wanasiasa wenzangu ambao wako hapa, na mabalozi kutoka nchi mbalimbali ambao wameungana na sisi siku ya leo. Yangu yatakuwa machache sana, kwa sababu yule jamaa ambaye ametoka hapa ameongea Kiswahili mpaka nimeshangaa niwe Tangula kweli ama ni jamaa mwingine, kwa sababu ameongea Kiswahili kisanifu sana. Kwa hivyo tunasema asante. Mheshimiwa Rais, mimi nashindwa nitasema nini, kwa sababu kuna kitu kingine saa nyingine wanaita kwa kimombo, na mimi naona wakili mkali hapa, ati delayed reaction syndrome. Sijui kwa Kiswahili tunaweza semaje? Delayed reaction syndrome. Kwa sababu Waziri Mvuri ameeleza na wengine wameeleza, uchaguzi ulifanywa miezi sasa inaelekea 7, alafu mtu anasema kwamba kuna jamaa alikuwa anapiga firimbi usiku gizani. Hatumjui, lakini tunasikia firimbi. Tena tumekaa kidogo,
tunaambia kwamba kuna jamaa wengine wametoka kule Venezuela, tena wamekuja, wanaenda kule ati wanajaribu kuguzaguza sava. Sisi hatujui sava iko wapi. Sasa tumeona kwamba kweli watu wanafikiri wa Kenya ni mabaradhuli. Mimi nataka niambie wale kwamba please do not underestimate the intelligence of the Kenyan people. Don't underestimate the intelligence of the Kenyan people. They normally say, if you think education is expensive, try ignorance. Now we ask ourselves, if you think peace is expensive, then try war and disruption. Kuna mnenaji mmoja amekuwa hapa, amesema walikuwa wamepanga wakutane na ndugu zetu ambao wako Sudan, na hizo mpango zote zimepotea kwa sababu sasa vita vimetokea kule. Ndugu, na wasihi tusaidiane, tujenge uchumi wetu, tujenge taifa letu, tubadilishe maisha ya Wakenya ambao wanahitaji maisha yao ibadilike kwa njia inayofaa, kuwapatia ajira na kuhakikisha wanaweka pesa mfukoni. Hilo ndio lengo letu. Kwa hivyo tunawasihi tu tusimame imara na tuende mbele, na tutii sheria na tutii katiba. Sasa tumemaliza uchaguzi, wengine wanaenda Kamkunji, na mtu anasimama pale anasema yeye anataka aunde serikali yake isiyo ya kikatiba, isiyo halali, alafu asema anaanza kutaka kutoza ushuru ati waunde serikali yao. Kupitia kwa njia gani? Na kuna katiba ya Kenya. Huo ni uchochezi. Hatuna nafasi ya uchochezi. Tusimame pamoja, tujenge taifa letu na tutii sheria, ndio Kenya yetu itakuwa nzuri. Sasa Mheshimiwa Rais, kulikuwa na mjumbe mmoja, najua ulimjua, alikuwa anaitwa Ali Bidu kutoka upande wa Kwale. Wakati waziri alikuwa anaenda kwa bunge na una swali la kujibu, anaanza mapema kabla hujafika kwa microphone kutoa vitisho. Anasema, jibu waziri, jibu. Waziri, jibu. Sasa Mheshimiwa Rais, hawa ndugu zetu Waislamu wamezungumza hapa, wametoa mapendekezo zao, wametoa mwelekeo wao. Sasa mimi nataka nikualike tusimame sote na nimwambie Rais wa Jamhuri ya Kenya, jibu Rais, jibu. Jibu Rais wa Kenya, jibu. Asante sana, tafadhali tuketi ndugu Waislamu. Asanteni sana na karibu. Waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waheshimiwa viongozi wetu wa siasa, ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wacha nichukue nafasi hii kwanza niwakaribishe, karibuni sana katika makao haya ya Rais wa Jamhuri ya Kenya, jumba la kitaifa, karibuni sana.
Wakati tulikuja katika ile mkutano ya Iftar kule KICC, niliwaahidi ya kwamba nilikuwa na mpango na nilikuwa nategea ile siku mzuri, na nimesikia ya kwamba pengine hii ndio hiyo siku ile ya Lailatul Qadr. Hii naona ni leo, kwa sababu ukisoma katiba ya Kenya kipengele ya kwanza inatoa heshima kwa Mwenyezi Mungu, na ni wazi katika katiba ya Kenya inasema recognizing the supremacy of God, kumaanisha hii ni nchi ambayo inamcha Mungu. Na kwa sababu nchi hii ni nchi ambayo inamcha Mungu, na mimi ndio rais wa hiyo nchi ambaye inamcha Mungu, mahali hapa ni mahali pa kumcha Mungu. So mkiwa hapa, you are in the right place as religious people, as people who believe in God. Nilikuwa hapa wakati mwingine na maombi kwa sababu ya uchaguzi. Watu wengine wakaanza kusema huyu bwana amebadilisha ile mahali, imekuwa ni mahali ya maombi. Najua hata kesho watasema tena ule bwana amebadilisha ile mahali, imekuwa mahali ya maombi. So nataka niwaambie wawache kujisumbua. Hii ni mahali ya maombi, na itaendelea kuwa ni mahali ya maombi, kwa sababu Kenya ni nchi ambayo inamheshimu Mungu na inamcha Mungu. And as a person who believes in God, and as a religious person, I take a lot of pride in associating with people who believe in God. Kwa sababu mimi najua umuhimu wa kumcha Mungu. Sisi ni binadamu, tunaweza kuwa na mamlaka, unaweza kuitwa mstahiki fulani, mheshimiwa fulani, excellency fulani, lakini mbali na hiyo mambo yote kuna Mungu. Na so nataka niwaambie ndugu Waislamu, mkiwa hapa mjue hapa ni mahali ya dua, mahali ya kumwomba Mungu. So we will continue to make this place a place where there is reverence to God. Watu wengine wengi nasikia wanalalamika, sijui nini, mbona tumeenda huko kwa maombi ya Iftar. We are religious people, we believe in God. We associate with those who believe in God. We keep the company of those who believe in God, and we have no apologies to make to anyone. Na kwa sababu ya nchi ambayo tunaishi ni nchi ambayo inamcha Mungu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tutazidi na kuendelea kuunganisha sisi zote kama watu wa taifa la Kenya,
tuweke umoja ya watu wa Kenya, kwa sababu ndio mafundisho ya dini, na ni mafundisho ya dini zote, dini ya Kikristo, dini ya Kiislamu. Hakuna dini inahubiri ati watu watengane. We all believe in unity. Jambo la pili, najua kwa sababu ya mambo ya siasa, siasa iko na mambo yake, saa zingine kisirani, saa zingine nini. Mimi nataka niwahakikishie, tumesha fanya ile katiba yetu ya Kenya inaturuhusu kama wa Kenya, na hiyo ni kwenda kuamua viongozi wetu kupitia kwa kura zetu. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba hakuna Mkenya alifanya makosa kupiga mahali alipiga kura. Hiyo ni haki yake. Na kwa sababu hiyo kazi tumemaliza, I want to say without fear of any contradiction that we are a democratic country, and it is the right of every citizen to vote the way they choose. And no Kenyan should apologize for voting for whoever they voted for. Because we are a democracy, and it is the right of every citizen to vote the way they want. All we need to do, and I have committed myself that I will work with all the leaders that have been elected, irrespective of their political parties, because we want to have one people, one nation, and one destiny. Hiyo ndio tunataka. Sasa kwa sababu uchaguzi imemalizika, sisi wote tumepiga kura vile tulikuwa tunapenda. Sasa nafasi yetu ni kuungana, ili mambo ya viongozi tumemaliza na uchaguzi. Ile kazi imebaki sasa ni sisi kuungana kama viongozi, tuweze kufanya kazi ya wananchi, tutekeleze manifesto yetu, tupange mambo ya maendeleo, tupange vile tutaenda mbele. And that is my commitment to you as my Muslim brothers, to the people of Kenya, that it's time for us to close ranks, to work together for the good of our country. Hakuna nchi ya watu wa serikali, hakuna nchi ya watu wa upinzani. Hii serikali mimi naendesha ni serikali ya Wakenya wote, wale waliopiga kura pande zote, kwa sababu hivyo ndivyo katiba yetu inavyosema. Mimi vile vile nataka mjue hivi, niliahidi, kwa sababu nilisimama sehemu nyingi na nikawaambia nitasimamisha mambo ya extrajudicial killing. I made a commitment in the campaign trail that no mother, no parent, no Kenyan is going to experience the trauma of losing their loved ones in circumstances that cannot be explained by the government of Kenya. Wakati hii matatizo ilianza ya extrajudicial killing, mbeleni ilikuwa ina target Waislamu eti kwa sababu ya mambo ya Al-Shabaab. Lakini mwisho, kwa sababu mambo yakianza maovu hayana kiwango na hayana kiasi. Finally, what happened? It was no longer Muslims. We allowed this thing, and many people were kept quiet when Muslims were losing their loved ones. But what happened? We ended up
with bodies in Yala of people who are not necessarily Muslims. We ended up with bodies in Garissa huko kwa river. We ended up in bodies in national parks. We had a whole container ya kuua watu hapa kwa Kilimani police station. You know? That is what happens when we keep quiet, when the wrong things are happening. Ile niliwaambia, no Kenyan will again go through maneno ya extrajudicial killing. It will never happen in this country again. Vile vile niliwaahidi wa Kenya ya kwamba we are going to have one law for all Kenyans. Kwa mambo ya vitambulisho, nishawaambia wizara ambaye inahusika ya kwamba kama kuna vetting, watu wote wafanyiwe vetting. Na kama watu wote hawafanyiwi vetting, then nobody should be subjected to vetting. Let us have one law for all of us. So that is the new directive, that we want to be careful, but we want to eliminate any prejudices against any community or any religion. We must have one uniform exercise that exercises caution but does not discriminate anybody. Na tumekubaliana hiyo ndio itakuwa mpango mpya ya serikali ya Kenya. Mumesema vile vile kuhusu ndugu zetu the Nubian community in Nairobi. Mimi najua mnaelewa ya kwamba tayari tuliopatia title deed katika serikali ambayo ilipita. Saa hizi tunafanya kazi na wao so that we can use their land for the affordable housing to benefit the Nubian community first, and even those others who are going to benefit after them. The Nubian community will be the investors in the process that we are engaged in. Vile mmeuliza, if I get and I want to work with the leadership of the Nubian community so that we can recognize them as also a Kenyan community. Vile niliwaambia juzi mambo ya Waqf Commission, my responsibility is to appoint the chairman, and I am ready to appoint the chairman. Mimi nataka sasa viongozi wale wengine wanisaidie. The Attorney General already ako tayari. He is expecting nominees from the various people, various stakeholders. Na imechelewa. Na mimi naona pengine kuna watu hawataki hii wakfu kwa sababu hawataki kutoa matoleo ya kuna watu wanapanga njama. Unajua wengine wetu, we are very regular contributors to the building of churches, of mosques, of madrasas. Lakini kuna watu wanajificha nyuma ya hii wakfu, wanasema haijapatikana framework. So mimi nataka Mheshimiwa Hassan na wabunge wale wengine na viongozi wa Kiislamu, tafadhali tusaidiane. Mimi nikipata hiyo majina haiwezi kubaki hata hapa siku moja. I will make the appointment. If you go to my office, it's at the corner somewhere there. You will not find a piece of paper on top of my desk. You will never find it, because
every piece of paper that arrives in my desk, I make the decision. Because I believe it is better to make even a weak decision than not to make any decision at all. So, ikipatikana this week, next week, whenever, hiyo kazi tutaikamilisha, ndio tuwe na framework kamili ambayo itatusaidia kwa shughuli hiyo ya work ambayo itatusaidia katika kusupport the less fortunate in our society, to support the construction of additional institutions, religious institutions in the Muslim community, and the other items that are required. Sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi sana mumekuja ili tupate pamoja iftar jioni ya leo, kwa sababu mimi naelewa Biblia zaidi. Na Biblia sasa mmenisaidia leo, mmenipatia Quran. Na nimepata mwongozo ya kwamba niende nisome. Unajua kuna story iko kwa Biblia. Nasemekana kuna jamaa moja alikuwa na sherehe. Akaitana, katumana, ita watu wapande hiyo, ita watu wapande ile, ita watu wapande ile. So siku ya sherehe yenyewe, wale watu wote ambaye alikuwa amewaalika hawakufika. Sasa ikambidi aende barabarani, aende angoje tu mtu yote anapita anasema, "Hey, nani kuja? Iko chakula, iko nini, iko nini?" So mimi nawashukuru sana. Ningepata matatizo kubwa sana. Kama mungekuja sasa mungenikuta huko barabarani nawashukuru sana. Mmenisaidia. Na tuendelee na hii mwongozo. Mambo mawili ya mwisho ni mambo ya taifa letu. Sisi wote tunataka amani katika taifa letu la Kenya. Tunataka utulivu katika taifa letu la Kenya, ndio tuweze kushughulikia yale mambo ya muhimu. Tupange uchumi, tupange kilimo, tuzalishe chakula, tuzalishe nafasi ya ajira, tupange ile kazi ambayo itatusaidia kwa mambo ya universal health coverage na mambo yale mengine yote ambayo ni ya muhimu kwa wananchi wetu wa taifa la Kenya. Na kama rais niliuliza my brother Raila Odinga kwamba tuache maandamano, tuache fujo, inaharibu mali ya watu, inaharibu biashara ya watu, damu inamwagika, fujo ndio hiyo, na matatizo hiyo yote ambayo iko katika hiyo kiwango. Sasa nimeona tena wanalalamika, wanasema mbona Ruto ameita Raila my brother? Angemuita mtu ya kitendawili. Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, please, wacha nirudie tena, my brother Raila Odinga. Tuwache maandamano. Kama kumuita Raila Odinga my brother ndio itasaidia, awache maandamano, awache fujo, mali ya watu isiharibike, biashara ya watu isiharibike. Mimi nitamuita my brother mara 10, hata nitaongeza my dear brother. Kwa sababu we want to move on as a nation.
Yeah. Na mimi ndio niko na jukumu sasa ya kuhakikisha kwamba tunapanga mambo ya uchumi, tunapanga mambo ya kilimo. Sasa wananipigia makelele, wanataka unga ipungue. Sasa na hii fujo yote na kuharibu mali ya watu, unga itapungua namna gani? Si watulize maneno hiyo, nipange. Saa hii nilikuta unga ikiwa 230, ndio hiyo mimi nang'ang'ana. Imefika 170 hapo juzi, saa hii iko 150. Na mimi nataka nishukuru wafanyabiashara wa taifa letu la Kenya, the millers of the Republic of Kenya. Many of them, wakati tuliwapatia nafasi ya kuleta chakula bila ya kulipa ushuru, ile duty free facility, many patriotic millers have worked with us in bringing the cost of food to manageable levels, and we have spent no money as the government of Kenya. Tofauti na ile subsidy ambayo walitumia bilioni 8 kwa mwezi moja, we have not spent a single coin. It is the plan we have, the innovation that we have worked with our millers, and I must thank the patriotic millers that have worked with us so that we can bring the cost of food down, manage the cost of living, and I want to promise you that that is the direction we want to go. So nataka niwaulize ndugu zetu, tafadhali, tumechakua kamati vile tulikubaliana. Wamechagua watu yao, tumechagua watu wetu. Let us give this committee a chance. Waongee hiyo mambo yote iko huko ndani. Alafu tutapata suluhu ya hayo maneno. Meanwhile, tupate nafasi wakulima wetu warudi shambani, tupate nafasi ya universal health coverage, tupate nafasi ya kushughulikia uchumi wetu ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. And I want to promise you that we are determined to change our country. We are determined to make sure that our economy is on sound footing. Na hiyo ndio kazi tutafanya. Mwisho kabisa, nakubaliana na viongozi hapa. Madawa ya kulevya inaumiza taifa letu la Kenya. We have a serious problem with drugs and drug abuse. And we must have a concerted effort. We must deal with it, starting with parents, in religious institutions, in every church, in every mosque, in every corner. We must work together so that we can deal with the challenge of drug abuse. I promise you that we will do our part as the government of Kenya, especially to stop the sale, the production of illicit drugs, alcohol, that is destroying many young people in the Republic of Kenya. We are developing a comprehensive plan. I have asked my deputy to have several meetings, and in the next 1 month, I think he will conclude the meetings so that tujue vile tutashirikiana. I want to ask you as parents, as leaders, as religious people, tushirikiane pamoja ndio tuweze kutetea taifa letu na kuhakikisha kwamba tunashughulikia hiyo janga ambayo imetupata. Otherwise, nataka niseme asante sana
kwa muda wenu kwa kuja ili kushiriki iftar hii jioni ya leo. Nawatakia heri. Najua pengine Eid itakuwa hapo mbele. Ule mdosi atatuambia. Chief Kadhi ndiye atatuambia, na naamini ya kwamba tutapata nafasi ya kusherekea pamoja. Asanteni sana. Eid Mubarak mkipata hiyo nafasi. Thank you very much and God bless you. Kindly, let's remain seated. Let's just remain where we